ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அண்ட் நான் வந்து லைக் ஆஃப்டர் அ வெரி 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 லாங் டைம் இந்த வீடியோ போடுறேன். பிகாஸ் நான் வீடியோ எதுவுமே ஷூட் பண்ணல நடுவில். ஸோ இது எதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து லைக் ரொம்ப ஃபன் வைப்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஸோ ரேண்டம், லைக் ஸோ ரேண்டம். ஸோ இப்போ நான் எங்கே இருக்கிற பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஒரு ஹோட்டல் ரூமில் இருக்கேன். திஸ் வாஸ் லைக் ஸோ நான் வந்து ரொம்ப 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 ரேண்டமாக டிசைட் பண்ணி ஒரு இப்படின்றதுக்குள்ளே முடிவெடுத்து செஞ்ச காரியம். ஸோ ஸோ இதை பற்றி தான் வந்து இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க. ஓகேவா? ஸோ ஹாய். ஸோ இப்போ எப்படி நான் எதுக்காக இந்த ஹோட்டல் ரூமில் வந்து லேண்ட் ஆனேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பேசிக்லி நான் நிறையா சொல்லிட்டேன், சாரி. ஸோ ஓகே, என்ன ஆச்சுன்னா, ஐ டோன்ட் நோ, லைக் ஒரு ஃபியூ டேஸாக வந்துட்டு ஒரு லைக் ஐ டோன்ட் நோ உங்களுக்கு இப்படி நடந்திருக்காருன்னு எனக்கு தெரில. எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வந்து நம்ம எதாவது ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டு இருந்தால் வந்து வெடிச்சிரும்ன்ற நிலமை மாதிரி வரும்ல, அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வந்து சின்ஸ் மார்ச் இருக்குல்ல, சின்ஸ் மார்ச் எங்களுக்கு வந்து இங்கே யூஏஇயில் வந்து ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ், ஆஃப்லைன் கிளாஸ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஷிஃப்ட்ஸ்லாம் நடந்துச்சுல. அப்போ எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலி எனக்கே தெரியாமல், என்னையே அழியாமல் எனக்குள்ளே வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் இமோஷ்னலி என்னால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா my mindset is like very fixed. ஓகே, எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா, ஓகே காலையில் இந்த டைமுக்கு எழுந்திரிக்கிறோம், இந்த டைமுக்கு சாப்பிட்றோம், இந்த டைமுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறோம், ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வரோம், டியூஷன் எடுக்கிறோம், டியூஷன் முடித்த உடனே நான் ஒரு கால் பேசுவேன், அந்த கால் முடித்த உடனே அந்த கால் லைக் இட் வாஸ் லைக் வெரி ஃபிக்ஸ்ட், லைக் ஓகே 30 minutes 15 minutes லைக் வெரி ஃபிக்ஸ்டு. ஸோ அதுவும் அந்த ருட்டீனில் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் சாப்பிடுவேன், அதுக்கு தூங்க போவேன். லைக் மினிட் மாறாமல் என்னுடைய லைஃப் அப்படி இருந்துச்சு. ஓகேவா? மினிட்ஸ் கூட சேஞ்ச் ஆகலை. அண்ட் ஐ ஆக்சுவலி லைக் தட் பிகாஸ் ஐம் அ பர்சன். நான் என்னை பிஸியாக வச்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் இந்த ஓவர் திங்கிங் இதெல்லாம் எனக்கு வந்து நடக்காமல் இருக்கும். கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நான் இருந்துட்டால் கூட ஐ காண்ட். ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ என்ஜாய்ஸ் அந்த பிக் ரேண்டம் ஹாலிடேஸ்லாம். ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ என்ஜாய்ஸ். ஐ ப்ரிஃபர் லைக் கோயிங் டு ஒர்க், கம்மிங், டேக்கிங் டியூஷன், அப்படியே ப்ரெஷரில் இருக்கிறது எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு வந்து இந்த சாட்டர்டே சண்டே லைக் ஆஃப்டர் அ ஹெக்டிக் வீக், அந்த சாட்டர்டே சண்டே வரப்போது லேட்டாக எழுந்திரிக்கிறது, சீரீஸ் பார்க்குறது, சாப்பிட்றதுங்க, சாட்டர்டே சண்டே இஸ் enough for me. ஓகே, அண்ட் மேபி ஆஃப்டர் 3 months ஆஃப் ஹெக்டிக் ஸ்கெடியூல், அதுக்கப்புறம் வர அந்த ஒரு 5 days லீவ் மேபி நான் என்ஜாய் பண்ணுவேன். ஆனால் இந்த வார் நடக்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா, ஸோ ரேண்டம். ஓகே, லைக் ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்கள், ஒரு நாள் நீங்கள் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வரீங்க, இட்ஸ் அ சாட்டர்டே சண்டே, அண்ட் ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆன்லைன் கிளாஸ் ஷிஃப்ட். ஆன்லைன் கிளாஸ் கூட லைக் 1 week ஐ திங்க் ப்ராப்பராக கிளாஸஸ் எதுவுமே நடக்காமல் போச்சு. அதுக்கப்புறமேட்டா லிட்ரலி மார்ச் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நோ கிளாஸஸ், நத்திங். ஓகே, நான் இந்தியன் டியூஷன்ஸும் எடுப்பேன் ஆன்லைனில். ஸோ என்னாச்சு, அது மட்டும் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ என் பிரெயின் வந்து ஒர்க் லைக் ஓவராக திங்க் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ தட்ஸ் வை everything started. Okay, January, February was like my best months. So smooth, so nice, so well organized, so like ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி போச்சு. ஏன்னா நான் டிசம்பர் தான் இந்தியா போயிட்டு வந்தேன். ஸோ எனக்கு எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா, டிசம்பர் இந்தியா போடும், கொஞ்சம் ஃபியூவல் ஏற்றுன மாதிரி கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் பீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு, கொஞ்சம் நல்ல வைப்ஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க வருவேன். ஸோ வந்த உடனே ஓகே ப்ரிப்பேர்டாக வருவேன். ஓகே 5 months இங்கே இருக்கணும், திருப்பி ஜூலை கிளம்பணும், அந்த ட்ரைனிங் அந்த ப்ராசஸில் கவுண்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவோம். ஓகே 3 weeks ஆகுது அப்படின்னு வந்து நான் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவேன். அது மாதிரி நம்ம கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி ஒன்று நடக்க போகுது. பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆகிடுச்சுன்னா, நான் ஆக்சுவலி மார்ச்சுக்கு I spent so much money. I booked my tickets to go to India because it was like என்ன நடக்க போகுது இங்கே, எப்போ எல்லாம் ரெஸ்யூம் ஆக போகுது, ஆன்லைனில் தான் நடக்க போகுதுன்னா we can actually go to India, இல்லை like from there also we can take, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் I booked my tickets. and like in few days I'm like supposed to leave, and கரெக்டாக அப்போ தான் வந்து இந்த நியூஸ்லாம் வருது, ரிட்டர்ன் ஒர்க்குக்காக முடியலன்னா மேபி they will like we won't be accepted back in the work place, அந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நியூஸ் வரப்போகுது.
I was like, oh my god, ஓகேவா. அண்ட் த worst part, எனக்கு நீங்கள் இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து அபுதாபியில் இருக்கா. ஸோ we plan to meet in March. ஓகே. அண்ட் எனக்குன்னு இருக்கிற ஒரு ரிலீஃப், ஒரு ஆன்டி டிப்ரெசன்ட் மாதிரி ஆகும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அவள், for her also it so happened that like she couldn't take it and she just fixed her mind and she left to India. So probably Pakmula, and she was also going through a lot, and I could understand that yeah, she had to leave. And then I had to cancel my tickets because I didn't have like a guarantee that I will be able to return, and my visa was expiring like under 1 month, so I had to like be here to do that process. And then what happened is, இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம், how is this connected to நான் இப்போ என்ன in the room? Okay, so the thing is, since then slowly subconsciously I've started like feeling anxious, panicked, ஒரு மாதிரி ஒரு நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்க ரொம்ப ட்ரை பண்ண போது ஐ திங்க், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் இஸ் வித் அதர்ஸ், பட் எனக்கு வந்து லைக் அப்படியே என்னை வந்து ஆப்போசிட் ஆகிடும் ரொம்ப. நான் அப்படியே அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண ஈவன் தட் மார்ச், ஐ ஹேட்டட் மார்ச். லைக் இந்த இயரில் இன்னும் we still have half a year more, but then March is like my traumatic month. It was so bad, okay, like நான் வந்து so bad, I like just randomly cry. See, I'm already a person who cries a lot, but அந்த month was like so random. அதுக்கு அழுகுவா தெரியாது, எதுக்கு வந்து இப்படி சேடாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு தெரியாது. And then I was like, what am I going to do here? அந்த மாதிரி I started feeling. I didn't reach out to anyone and all, but then that is how I was feeling. I think only one person knows about it, but it was so bad. I started like keeping it to myself, like thinking like it's okay, it'll be fine. I was waiting, I was praying so much that the school should just start, because when I'm in school, when I'm at work, I'm fine, like doesn't matter. Even if they like burden me with too much work, I'm okay with it. Okay, I'm like really okay with it, because then I have no time to think about random stuff, because there is nothing wrong with my life. Everything is fine. I am safe. Even if I'm here, I'm safe. I have people to talk to. Everything is actually fine. So what am I worrying about? That is my problem. Like, what am I even worrying about? I don't even know what I'm worrying about. So yeah, so that's how it started. And then Tirupur, we went to school after like 1.5 months or something. School resumed, and then in a week's time we are again back to online class. Just imagine, okay? So it felt like each day would feel like 1 year for me. I'm not even exaggerating. That's exactly how I felt, okay? And then I was like literally praying like the day should go fast போயிடணும் நம்ம especially இந்த மாதிரி நினைக்க போது அது ஃபாஸ்ட்டாகவே போகாதுல்ல. That's the worst part. See, the thing is, even at that time people used to check on me like, is everything okay, are you safe, அது மாதிரிலாம். And you know, like I hate myself for this, but then I was not even responding to them. I don't know why I did that, but I was not even responding. People would just like give calls, messages saying, I'm hearing this news, that news, is everything okay, are you fine? The thing is, I'm not scared about this war, adala. It's not about that. The thing is that we need people, like, you know, we need to see people. I'm not a phone person. I can't like message and expect things to be fine. I need to see people in person, like that, whom I know, whom I'm used to, who I'll feel like home if I'm beside them, like அந்த மாதிரி people when we know we can't meet. And I know I'm going to be very safe here. இதை விட ஒரு சேஃப் கண்ட்ரி கிடையாது. Like for real, I'm telling, okay, here I know I'll be the safest, but I was not looking for like a safe place that time. Like I was looking where I'll mentally feel like safe or at home. அந்த மாதிரி ஒரு vibe up. I was like, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் I wanted at that time. Okay, I'll take a break now because இந்த சன்னு வந்து மூஞ்சில் அடிக்குது. அந்த பக்கம் நான் உட்காந்தேன், but it's gone, so I'll just change the setting. So you will know why I'm like here and stuff, but
Yeah. See, this view is so good, right? I didn't even know. In the man, I didn't think I'll be here and all. This is the only room they had, and so I took it. Not because I wanted beach view and all. Different angle or whatever. So அப்புறம் என்னாச்சுன்னா like slowly it was like அப்படியே pile ஆகிக்கிட்டே போச்சு. I was like trying to control. I was trying to like feel fine. I started calling my friends, even to my like best friends. I wouldn't call that frequently, okay, because எனக்கு கால் பேசுறதுக்கே வந்து ரொம்ப மென்டல் ப்ரிப்பரேஷன் தேவைப்படும். ஐ டோன்ட் நோ வை தட் இஸ், பட் தென் இட்ஸ் லைக் தட். ஆனால் ஐ வாஸ் காலிங் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி தேன் லைக் மோர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி தேன் யூஸ்வல். அதுவே வந்துட்டு ஐ குட் see that okay, I'm like not like my normal version and all. But yeah, அதுவும் அதுக்கப்புறமேட்டா I passed by, and then school proper reopen ஆச்சு. I was like yeah. So வந்து March was like felt like an eternity, okay, to get over it. And the month was like, I hate that month, okay. And April was like, yeah, April was fine. April இது மாதிரி கொஞ்சம் ஆன்லைன் கொஞ்சம் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் அப்படி போயிடுச்சு. அப்பயும் I was thinking okay, I'm back to normal, I'm fine and stuff. And then this May happened. May எனக்கு எல்லா நாளும் கிளாஸ் நடந்துச்சு. It was going fast as well. And when I was just waiting for June, but in the May what happened is again we had 10 days of holidays for this Eid, okay. And while everyone was happy about it, I started feeling like ஒரு மாதிரி ஒரு ஆங்ஷியஸாக ஃபீல் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஐயோ திருப்பி ஸ்கூல் இவ்வளோ பெரிய கேப் வருது, வாட் வில் ஐ டூ, லைக் அப்படி திங்க் like அப்போ my friend was back in Abu Dhabi, so we had a plan to meet. And the thing is, I know it is just going to be a day that I'll be meeting her. Just one day we might, or maximum 2 days we'll stay somewhere, and maybe it can go for 2 days. And I'm like, but still I'm like worried that what will I do the other 7 days or 6 days. And Mari like, see, I didn't know. I felt like, oh my god. So I'm not like over it. I was just thinking like I'm done with that phase of mine. But then I was like, oh, na nadakudhu. And then I couldn't process. And then you know what? I felt again like too heavy and like random and I will feel. So I used to feel like random. You know, like I don't know if people like you're able to like relate to what I'm saying, Anna. Yeah, அது மாதிரி இருந்துச்சு, ஓகேவா. And I was having this like very hard time, okay, very very hard. And the May and the 10 days leave happened after 22nd or 23rd, I think. Yeah, okay. So went through that. Like I will sleep fine, but then randomly I'll wake up and like my eyes will be like என்னோட கண்ணு ஃபுல்லாக தண்ணி ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அடிக்கடி பிபி லோ ஆகிட்டே இருந்துச்சு. I started feeling like panicked. அப்புறம் பார்த்தா பிபி லோ ஆனால் இந்த மாதிரி ஆகும்னு இருந்துச்சு. ஆனால் இப்படி ஆகுறதுனால எனக்கு பிபி லோ ஆகுதுன்னு ஃபீல் ஆச்சு. என்னன்னு எனக்கு தெரியல. I couldn't like really understand those stuff. Like literally I and my friend planned, யோசிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் அப்புறம் and my friend we both planned to meet. ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். நான் போய் என்னுடைய மெட்ரோ கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டேன். ஷீ இஸ் டன். லைக் ஆஃப்டர் 10:30 I sent a picture to her saying this is what I'm wearing, and then we both spoke around 11 PM or something, saying like okay, we'll meet, sleep, இப்போயே தூங்க போகணும், அப்போ தான் வந்து காலையில் எழுஞ்சிக்க முடியும், அதெல்லாம் we planned. And then I'm there, I couldn't sleep a bit, even a bit. Okay, the like நான் அப்படியே உட்காந்து ஒரு ஆங்ஷியஸாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் நைட் ஃபுல்லாக. I don't know for what. I couldn't like sleep at all, and I'm not like a person like that. நான் படுத்தேன்னா 2 minutes தூங்கிடுவேன் யூஸ்வலாக. Okay, that's my normal thing. So I was not able to understand why that is happening. I feel so disturbed, okay, like way too disturbed, but I don't know for about what. Okay, random things about யோசிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்ப்டாக ஃபீல் ஆகி, and then morning I felt like too overwhelmed by all these thoughts that I messaged my friend, I can't come to meet, okay, like we can't go today, and then we'll cancel and postpone this plan. அது மாதிரி only hope I have in this country is her,
Okay, and then we hadn't, like, the last time we met was in December in India, and now it's June, like May end, like I think towards 28th or 29th we planned this, and then we couldn't even meet. Oh my god, like I cancelled it. I was so desperate to meet her, to like really talk so I can feel fine, but then it was me who cancelled it too. So I didn't know what was happening with me at all, and then I just started bursting out in tears the next morning, and then திருப்பியும் அதை திருப்பி கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி ஓகே ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆக போகுது. Then again Monday started, and then I was going to school, and then today is June 5. It was just Saturday, Sunday. Not even like a huge long weekend. It's not even a long weekend. But then already I'm thinking like, what will I do this Saturday and Sunday? enna pannuven. I'm like, I started thinking both our schools, like our school sari and school sari exam தான் இருந்துச்சு. So she had paper correction, so அவளை என்னால் மீட் பண்ண முடியாது. But எனக்கு இவ்வளோ பேப்பர்ஸ் இருக்குது கரெக்ட் பண்ண, and I'm like still worried because I know that paper correction I'll finish in like 2 hours or something. So and Sundays I don't have any tuition. I am like என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி ஒரு Friday only half a day we work. Okay, not even half a day. We return home by 11 o'clock, 11:30 நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவோம். 11:50, 11:30 because the school works only till 10:45 or something on Fridays. Okay, அப்போது till 4 PM I was able to like manage myself. I was like okay and but you know the thing is, I love watching series. I love Netflix Primeல வந்து எல்லாம் பார்த்துருவேன் அந்த மாதிரி. I am like I love watching. Okay, ஆனால் right now I don't even feel like watching anything. Even if it's the best series, I'm not feeling like watching it. Okay, and then ஒரு 4:30 அந்த மாதிரி இருக்கும். I just left my room. I left with nothing. I took my purse, I took like the normal tote bag, and then அப்படியே நான் கிளம்பிட்டேன். வேறு எதுவும் எடுக்கல நான். Like I didn't take home, I took nothing. Okay, I just left with my purse. I just walked straight to here, and then I booked the room like for 2 nights, and I just entered this room. And then அங்கே வந்து என் கூட நாங்கள் வந்து 3 பேர் ஒரு ரூமில். ஓகேவா, அண்ட் ரொம்ப நல்ல பர்சன்ஸ் என் கூட இருக்கிறவங்க. அண்ட் ஆனால் வந்துட்டு நான் நினைக்கிறேன் நான் எப்போவுமே எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்கேன்னா, ஏதாவது ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்குதுன்னா நான் உடனே வந்து அது அழுதுருவேன், அந்த எமோஷன்ஸை வெளியே காட்டிடுவேன். அந்த மாதிரி பர்சனாக இருந்திருக்கேன். பட் இங்கே வந்து ரேண்டமாக நம்ம அழுறதுக்கு நம்மளுக்கு எனக்கு தெரியல. பிகாஸ் நம்ம கலீக்ஸாக இருக்கிறாங்க கூட. அப்போ அவங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி அழுக்கிறது அப்படி இப்படி நம்ம நிறையா யோசிச்சு அதையும் வெளியே காட்ட முடியாமல் அப்படியே உள்ளே இல்லை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கலாம்னு இருந்து எதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னு தோணுது எனக்கு இப்போ உண்மையாக. லைக் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து தனியாக இருந்திருக்கேன். தனியாக வந்து அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருந்திருக்கேன். அப்போயும் எனக்கு பிரச்சனை இருந்திருக்கு. அப்போயும் எனக்கு லோவாக ஃபீல் பண்ண நிறைய டைம்ஸ் லோவாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் அந்த திங் இஸ் லைக் உட்காருவேன், அழுவேன், ஒரு சாங் போடுவேன், கேட்பேன், டான்ஸ் ஆடுவேன், எதா பண்ணுவேன், சரியாயிடுவேன். இட் வாஸ் லைக் தேட். ஒரு 2 days அப்படி இருப்பேன், அவ்வளோதான். பட் இது எனக்கு மந்த்ஸ் கணக்கில் போகிறனால எனக்கு வந்து இது ரொம்ப தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ நான் இந்த ரூமை புக் பண்ணதே அழுகிறதுக்கு, யோசிக்கிறதுக்கு. நான் நம்புவீங்களா? யா, நான் வந்து யோசிச்சே பார்க்கல. இந்த கண்ட்ரியில் நான் தனியாக ரூம் புக் பண்ணி 2 நாள் நான் தங்குவேன். இது வந்து நிறைய பேருக்கு நார்மலாக இருந்திருக்கலாம். பட் எனக்கு இது ஒரு நார்மலான விஷயம் இல்லை. நான் தனியாக ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிடுவேன், தனியாக கேஃபேஸ் போயிருக்கேன், தனியாக சினிமாஸ் போயிருக்கேன், தனியாக நான் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா, ஆனால் தனியாக ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணி தங்குறது இதுதான் எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம். எனக்கு வந்து இத்தனை மந்த்ஸில் இதுதான் பீஸ்ஃபுல்லாக என்னால் ஒரு அனலைஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன், எனக்கு என்ன வேணும், நான் ஏன் இப்படி இருக்கிறேன். I don't have the solution in my hands, but then like at least I'm feeling
much better. அதனால தான் ஐ வாஸ் லைக் காசு போனால் போயிட்டு போகுது, நம்ம வந்துட்டு I should like really get what I need and really தோணுச்சு. அதனால தான் வந்துட்டு because the amount I spent for this room something like the amount I would have survived with for that month. அந்த மாதிரி ஒரு அமௌண்ட் தான் நான் இங்கே சர்வைவ் பண்ணேன். லைக் ஆனால் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஓகே. எனக்குன்னு வரப்போது கூட if I don't spend, I don't think like why else I'm like working or like earning for. I think it's too mentally exhausting currently because இப்போ கூட I used to be so excited every time. Like I used to like look forward for that July because அந்த July வந்துட்டு ஓகே ஊருக்கு போகிறோம், இது பிளான் அந்த பிளான் எல்லாம் போடுவேன். இந்த டைம் வந்து ஊருக்கு போனால் போடும். எனக்கு வந்து இட்ஸ் நாட் லைக் ஐ வாண்ட் டு செட்டில் தேர் ஓன்லி இன் இந்தியா, அந்த மாதிரி கிடையாது. இட்ஸ் I want that break, like I need that break to like just go meet people and then like feel it, even where I will feel like that mari. I don't know why I made this video. I just felt like I should make. எனக்கே வந்து புதுசாக இருந்துச்சு என்ன நடக்குதுன்னு. மேபி இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு சரி எனக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்குது, வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஒரு 1 month 2 months கழிச்சு நானே டெலிட் பண்ணிடுறேன், அது ஏன்னு தெரில. ஸோ மேபி ஐ மைட் டெலிட் திஸ் as well, but அது வரைக்கும் ஐ தாட் ஐ வில் ஜஸ்ட் டாக் அபவுட் இட் அண்ட் தென் நான் வந்து I look homeless is because of the same reason, because I didn't carry anything with me. நாளைக்கு afternoon I have to like leave this place. Then I think I'll feel fine because Monday திருப்பி ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிடும். I don't know if I'm perfectly fine, you know, when I will know when I go back to school. And then next weekend is a long weekend. June 15th கூட வந்துட்டு I think it's an Arabic New Year or something, அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று. I'm sorry if I'm wrong, but அந்த மாதிரி ஏதோ. ஸோ அந்த மண்டே கூட லீவ். எனக்கு லீவே வேணாம், எனக்கு வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு கிளாஸ் எடுக்கணும். I like being around students, even if it is like என்னை வந்து if a student is like testing my patience, it is okay. I like being in that school environment, you know, like it's the best place to be and I think it's the best profession as well. So இதை பற்றி தான் நான் பேசணும்னு நினச்ச வீடியோவில். எனக்கு தெரியும் இது வந்து ஒரு ஸோ ரேண்டம், எதுக்கு வந்து பேசினேன்னு உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்காது. இட்ஸ் ஓகே. சாரி உங்களோட டைம் நான் வேஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா. அண்ட் ஐ திங்க் ஆல்சோ லைக் பேச எதுக்கு தெரியுமா, ஐ திங்க் நான் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பேசியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குமா எனக்கு தெரியல. பட் ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் லைக் மேபி இதே சுச்சுவேஷனில் யாராக இருப்பீங்க அப்படி தோணுச்சு. அப்படி யாரும் வந்து அழுகிறத வந்து வீட்டில் சொல்கிறானே எனக்கு தெரியல. சீரியஸாக சொல்கிறேன், அழுது முடித்தா கிடைக்கிற ரிலீஃப் வேறு எதுவுமே கிடையாது. அண்ட் ஐ திங்க் people should value, you know, ஒரு பர்சன்ஸ் ஒரு டியர் லைக் ஃபார் ரியல். ஒரு ஆள் எப்போவுமே ஒரு பர்சன் அழுகிறனால ஐ திங்க் ஈஸிலி பீப்புள் ஜட்ஜ் த பர்சன் லைக் இவ எதுக்கெல்லாம் அழுக தானே போகிறாங்க, அப்போது அதில் என்ன யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கலாம். பட் ஐ ஃபீல் லைக் இட் ஷுட் நாட் பி லைக் தட். ரியலி இட் ஷுட் நாட் பி லைக் தட். ஒரு டைம் அழுக போது ஐ ஃபீல் லைக் தட் பர்சன் ரியலி goes through something and then it should be valued. And if they don't value them, it's okay. Wow. And then see, the thing is like especially it is very difficult when you don't know for what you're feeling this way. If you know a reason, you know what you can do, but if you don't know the reason for what you're feeling a certain way, then that is like really difficult. And I'll tell you the like funniest part in this year. எனக்கு வந்து I usually take only French, right? Then this year because I had like more free periods after assigning the number of grades for me as well, எனக்கு வந்துட்டு I had like free periods, right? So அதனால எனக்கு வந்து moral science period கொடுத்துருக்காங்க. Okay, and then I'm like teaching these students moral science where the topics are like நான் இப்போ வந்து எந்த விஷயம்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அது மாதிரி தான் டாபிக்ஸ். இட்ஸ் ஆல் டாக்கிங் அபவுட் inner peace, emotions, how to like manage our emotions, like how to identify what we are going through, the 4 steps to analyze your emotions. Like literally that book is about that, and I'm teaching my students that. And whenever I teach them, I'm like
எனக்கு தான் அந்த புக்கை வச்சாங்க, எனக்காக தான் அந்த அந்த டாபிக்ஸ் இருக்குது, எனக்காக தான் லைக் there is ரீசன் why I got this moral science சப்ஜெக்ட்னு எனக்கு எப்போவுமே தோணியிருக்கு. அண்ட் என்னோடய டெசிஷனுக்கு வந்து நான் ஒரு 10 on 10 கொடுப்பேன். பிகாஸ் it was useful for me. I think you should also do it. So yeah, யாருமே வந்து கோச்சுக்காதீங்க. இந்த ரீல் வந்து யூஸ்லெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா, யாருக்குமே இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்காது ஆக்சுவலி, ஐ நோ தட். பட் தென் என் ப்ரொஃபைல் நேமே சேஸ் தயாஸ் ரேண்ட்ஸ். ஐ திங்க் திஸ் இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் rant. And thanks if you had watched in the minute variko, and thank you. Bye.